سلام رفقا، چطورید؟ خوش اومدید به بازی دریفتر. این بازی سال 2025 میاد و پوینت اند کلیکه با یه گرافیک پیکسلی. تا جایی که من متوجه شدم داستان یه مردیه که به شهر قدیمی خودشون برمیگرده به خاطر اینکه شغلی نداشته و پول در نمی آورده و بعدش کشته میشه. حالا بریم ببینیم که چجوریه. این نسخه دمو بازیه، همین الان هم میتونید خودتون از استیم دانلودش کنید و تستش کنید. I jumped the car back in Breaker's Cut. Told myself I'd never come back. به خودم گفته بودم که دیگه اینجا بر نمیگردم به همون شهر قدیمی خوش. متاسفانه برگشتم. پریده پشت قطار. This must be me. Damn. Shouldn't have told Annie I'd come. Don't know how she tracked down my number. My strong, big sister. میگه به خواهرم آنی نباید میگفتم که من دارم برمیگردم. اون نمیدونم که چجوری شماره‌مو پیدا کرده بود. حالا خواهرش انگار تو این شهر زندگی میکنه. خب سبک منو یاد مانکی آیلند میندازه اگه کلاسیک باز باشید تو پوینت اند کلیک. I've been sleeping rough long enough to get a good night's kip, despite the diesel fumes and the noise. یه تونستم رو اینجا بخوابم، راحت بخوابم با اینکه این همه سر صدا بوده. داشتم میگفتم سبک گرافیکیش حالا پوینت اند کلیک کلاسیک کلا منو یاد مانکی آیلند میندازه. اگه بازی نکردید اونم از سری پوینت اند کلیک های قشنگیه که میتونید بازی کنید. خب Familiar skyline peeks through the vents of the city hasn't changed much in the last 5 ساله که تو این شهر نبوده. What am I going to say to Sarah? به سارا چی باید بگم؟ سارا کیه؟ You know, disappearing for half a decade. 5 ساله نبوده، میگه شهر تغییر نکرد. خب What looks like I'm home. خونه است. Everything I need's in there. So هر چیزی که میخوام اینجاست. my phone, wallet, گوشی، کیف پول، shaving kit so I can freshen up when I need to. Plus the suit I'd borrowed for the funeral. لباسی که برای ختم قرض گرفته بودم. حالا ختم کی نمیدونم. داستان بازی جالب داره. شمشه یکی اینجا خوابیده یا وسیله هاشه. Poor old guy had hardly stirred the whole trip, sleeping off one thing or another. یه پیرمرده که اینجا خوابیده. خب I grabbed the tarp. خیلی قشنگ، صدا گذاریش خیلی خوبه. اوکی اینو برداشته. Alt is full of holes to use it. رو خودم استفاده کنم. اوکی این پارچه رو کلیک on interactive object to use items. کلیک اوکی میتونیم بذاریم یه جا که مثل هر پوینت اند کلیک دیگه. این چیه؟ You got to set those flow hatches just right or you'll have a car full of rotting. چیز خاصی نمیگه. میتونیم از اینجا بریم بیرون. خب اینو رو پیرمرده نمیندازیم، برداشتیم کلا. هیچ چیز دیگه این نیست. در باز کنم. بعد از راه بالا بریم. اوکی در باز نمیشه. I think about trying to get up there, but I'm sure I can get this door open. یا من فکر میکنم که از اینجا برم بالا، ولی مطمئنم که میتونم این در رو باز کنم. خب Hey, give me a hand with this door. به پیرمرده بگیم بیاد کمکمون کنه. خور میکنه. تا اکشن آیکون is an object. خب با اون صحبت میکنه، اون میره اون ور. سرچ اگزاماین نو اینتراکشن یوزشه. اوکی آموزشش. میتونیم بشه تکونش میده بیدارش کنه. Hey, watch it. Quiet! You'll get us killed again! You've lost it, mate. You have to help! He glances to the side, listening. You're right. Tried that. It's no use. What? دیوونه شده فکر کنم. Think! He continues muttering under his breath. خب بکشتش انگار. Look, put it down. I'll put it through your skull! بزنه تو جمجمه. Returns to با muttering خودش to صحبت himself, میکنه. eyes darting about wildly.
The guy's got a screw loose. Don't fancy my chances trying to grab that bar. خب پارچه رو بندازیم روش. I throw the tarp over the raving man, wrestling him to the ground. الان میله رو ازش میگیریم. You don't know what you're doing! اوکی. I gotta get out of here. ساده گذاریشو خیلی دوست دارم، خیلی جذابه. I jam the bar into the frame, lean into it. The door gives way with a screech. Sudden, blinding light stabs at my eyes. I spin back behind the door. نور زد توی چشام. The old guy, having finally freed himself, is caught like a rabbit in headlights. پیرمرد دوید رفت. فرار What کرد. have you done? Oh, Yeah. shit. Security. The man looks around frantically. Relax, I've been caught freight hopping before and talked my way out of it. Hey, we're with Western Rail. اوه اوه اوه. Jesus, what the hell? دارن تیر میزنن. Gotta break the cycle! I can't! کشتنش. او این قتله رو الان دید. خب بیرون رو نگاه کنیم. نزن رو نگاه. Squinting into the light, I glimpse silhouettes of armed men, waiting and watching. Can't make out who they are, but not Metro security, that's for sure. Bullets shatter past me as I dive across the doorway. پرید عمر. خب بریم بالا. Grabbing my pack, I throw open the hatch and leap into the blackness on the far side of the train. Then I'm tumbling down a steep siding, concrete rushing up to meet me. داره فرار میکنه. Welcoming party. I چپتر lie there 1. looking at the sky, پرید بیرون. process what just happened. اون قتله رو I دید. hear the distant sound of sirens, and above me, shouts, doors slamming, tires on gravel, صدای پلیس میاد. صدای تایرا then میاد. silence. و یه لحظه سکوت. At least my phone's not busted. گوشیش افتاده زمین. I pick it up, screen flashing a blurry photo of my sister. خواهرش. Annie? Mick, hey. Yeah, hey. How you doing? You in town yet? Can't wait to catch up. رسیدی به شهر. یه قرار بذاریم هم دیگه رو ببینیم. Mick, show some enthusiasm. We've got a funeral to plan. Same irrepressible Annie. You in town yet? When are you getting here? We need to go through Mum's things, find some photos for the wake. اوکی مادرشون مرده فکر No? میکنم. Did I need to... Ah, never mind. خط می You're که staying میخوام out برن. tonight, yeah? Have the address? Yeah, off Cooper Street, right? No, Mick. Jesus, we moved like over a year ago. Oh, sorry. من راجع به My آدرس angry صحبت beeps from my میکنم. phone. You gotta break out of that head of yours, Mick. Talk to Sarah? Annie, با my سارا phone's صحبت gonna run کردی. out. Jesus, she's gonna be at the funeral, you know. You still haven't talked to her. I can't. Just tell me your address. My battery. I know it's hard for you, but you're gonna have to face her. میگه داره شارژم تموم میشه. تو آدرس رو من بده من بیام پیشش. اونم داره میگه که قطع شد. I look down at my اون dead داشت phone. صحبت زنون نمیکرد دیگه. این صحبت میکرد چیز اصلیه رو No نمیگفت. idea what her address is. متاسفانه. How am I supposed آدرس to هم remember نمیدونه that کجاست. Ugh. Better find a way to ring her یه راه back. پیدا کنیم که بهش زنگ بزنیم. به خواهرمون. خب این چیه؟ They shot that man in the cold blood. Objective اینا فکر میکنم If I can't call my sister how will I find a funeral. اوکی چیز خاصی نمیگه. همون چیزی که تا الان میدونستی اون میگه. خب Pack must have caught کیفشو. something sharp on the way down. پاره Ripped it شده. right open. I fish out my phone's charge cable. The only thing was تنها چیزی که به درد میخورد ازش در آورد شارژر گوشیش بود. فقط هم کابلشه. Bill. Is that you? Mick, what are you اوه doing میشناسه here? اینو. Bill بیل used to اسمش. hang out around the shelter where Sarah worked. Known him since I was a kid. بچگی Back for a میشناستش. funeral. اومدیم برای ختم. Mum, مادرش Mum مرده. died. Oh, Mick, I'm sorry. Yeah, it's okay. Long time coming. She'd been sick for a while. مریض بوده برای یه Sound مدتی. okay. I don't know. اوکی میتونیم از اینا استفاده کنیم که
دسته چرا گذاشته اینجا؟ من موسیقی بودم. I'm a bit shaken up, to be honest. Just been shot at up on the تو این راجع به اینا railway. صحبت کنم. Jesus, really? Thought that was some kids playing with میگه فکر fireworks. کردم اینکه داره یه بچه هست So مثلا what, داره the سر صدا trigger میکنه و happy اینا، med officers? ولی انگار واقعا یه قتلی They بوده. left when they heard sirens. Jesus, فرار man. کردن. Yeah. Hey, خب can I borrow you? I'm meant to stay at my sister's tonight, but my گوشیشو battery's میخواد dead. قرض I بگیره. don't میگه have من an شارژم address. تموم Of شده. course. Got her number? شمارهشو داری؟ Look it up. Oh, it'll be unlisted. Could call her practice, but she wouldn't be back in until after. Fuck. خب شمارهشم حفظ نیست. You're not staying at the pit anymore? The Pitt Street Homeless Support Center. یه تو جای قبلیت I ended up نیستی؟ there as a kid. It's where I met Sarah. She had to shut it down, man. اونجا رو Oh, shit. بستن. Why? Oh, you should know more than me. Surely Sarah told you. یه سارا باید Sarah. حتما گفته. My wife. سارا زنشه. I guess. اکس Ex-wife وایف، now? کسی که I haven't talked جدا to her in شده a long ازش. time. خیلی وقت Since- باهاش صحبت نکردم. Oh, right. Sorry, Nick. It's all right. خب اینا رو صحبت کردیم. این next question چی میشه؟ That won't help. خب اوکی. یه راه اون ور رو داریم. اینجا چیه؟ Let's see what the damage is. ماشینا رو ببینیم میتونیم درست کنیم. Electrics look okay. Smashed radiator. رادیاتورش A خرابه. little low on wiper fluid. It's not going anywhere. اینجا نمیتونه بره. It should start. ولی استارت احتمالا بخوره. فقط باز میکنه و It stinks of petrol. They must have siphoned some to try and talk. I glance around inside. No keys. بنزینم نداره. The کلیدم light socket نداره. catches my eye. نوکیس. احتمالا باید بریم با این صحبت کنیم. آره خب راجع به ماشینه. What's with the car? Kids joyriding. Can't even torch a car properly. نتونستم بسوزونمش. It's my own private suite until they cut it off. خونشه. They leave the keys? Yeah. Nick. Maybe. Bill fishes the keys from one of his کلیدو many گرفت pockets. ازش. Thanks. کلید دست بیل بود. خب بریم یه استارت بزنیم. Leaning in, I try the key. Guess they drained all the fuel trying to burn the bastard. بنزین نداره. بنزین نداره به خاطر اینکه خواستن آتیشش بزنن. خب دو تا راه داریم. بذار اول این ور رو بریم. Good evening, sir. My name's Angela Grace. I write for the Herald. Can I ask your name? Okay, well, you روزنامه don't have to نگار tell me. اومده اینجا Anyway, I really want to find out what it's like out here for you homeless. با بی خانمانه مصاحبه کنه. Unbelievable. Excuse me. Leave the poor guy alone. اینا قاطی کرد سرش. میگه بذارش بره. My name is برو اون ور Angela برو. Grace. I برو write تو for the گم کن. Herald. Can I... A kid like this shouldn't be out here. Not your problem, Mick. نه باید تو اینجا باشی. بزن. I really should. خودش میگه. Hey. بریم Hi. صحبت کنیم Right. باشیم چی. What are you doing down here? چی I کار میکنی write for اینجا. the Herald. I really want to find out what it's like out here for خواهم you ببینم که homeless. You بی homeless. خانمانات چجوری God زندگی help میکنن. me. به این گفت تو هم بی I'm خانمانی. not homeless. اینم میگه Oh, من نیستم. great. That's great. So how long have you been staying out here, Mr. چند وقت شما Carter, اینجایید؟ and I'm not staying out here. Jesus, will you put that thing away? Sorry. No. قاطی کرد سرش دیگه. میگه چند تا سوال راجعش میپرسیم. خب از اول میخوای صحبت کنیم. Angela, was it? Go home برو to your خونتون. bed. No one here has any هیچ reason که to اینجا talk نمیخواد to با you. تو صحبت کنم. She thrusts her hand into her pocket, pulls out a hotel-sized bottle of rum. Got a whole bunch. You look like you could use something to drink. مشروب در آورده میگه About اینو as بخورید sensitive as بعد I'd میشینیم با هم expect from صحبت a rich میکنیم. city kid. Well, what do you want? Nothing. Just quit with the presumptuous attitude. These are people, not your high school project. اینو I'm مردمن. 24, and you're one to talk. Patronizing asshole. Whatever. میگه اینو مردمن نه پروژه مثلا دانشگاهی تو. خب راجع به کشتن About the صحبت shooting. کنیم. She looks up sharply. Shooting? What shooting? Don't get involved. خبر نداره. Oh, nothing. No, I'm interviewing about all these homeless going missing. That or going crazy. Right. Another college kid thinks they could fix. Don't suppose you have a another. portable Oh. phone charger. شارژر داری؟ Wait, you پاور have a بانک phone? میخواد. Yeah. Guess you think just because I don't have a place to stay, I don't have a phone. Well,
Everyone has a phone. به هیچی نرسیدیم. I'll leave him be. به هیچی نرسیدیم. یه فون داریم، یه دونه کابل شارژر. این چیه؟ Loose panel on the side. I kick it open. بازش کنیم ببینیم Nothing توش. but a random tangle of wires and chips. هیچی نیست. پس این زنه این پایینه. نمیتونیم بزنیم به این شارژ کنیم. نه. با این زنه هم که صحبتی نداریم. بریم بیرون. خب. بنزین. I shake the can. Slosh of petrol at the bottom. یکم بنزین توش هست. Nothing but shuttered warehouse. هیچی اونور نیست. خب بریم بنزین رو بریزیم تو ماشین. ببینیم چی میشه. ماشین این واسه روشن کنیم کجا میخوایم بریم؟ این ور اون بسته است، اون ور اون بسته است. Metallic smell of old petrol stings my nostril. اوکی ریخت. Should see if my charger will fit the light. اوکی میخواد شارژ کنه گوشیشو از اینجا. I tossed the cigarette lighter and plugged my phone into the. گذاشت توی جای Might only charge while the engine's فندک ماشین. God damn it. Nothing. Might only charge while the engine's running. God damn. روشن کنیم ماشینو. The red charging light on my phone blinks on, but then the engine splutters and dies. اوکی خراب Still شد not ماشین. firing. Better Okay, there must be something. Sounded like no fuel was getting. Damn. Still can't. بذارینیم با این صحبت کنیم چی Think I میگه. need help with this. Mind hopping in? یه بیا کمک هم کن درستش کنیم. Okay, try it now. The engine turns over, and I see fuel stream. Hear it. What's the problem? Tear in the fuel line between the pressure regulator and injectors. Damn, gonna need a replace. بنزین نمیرسه Thanks, فکر Bill. کنم. خب Don't دوباره suppose بهش you've بگیم. seen any quarter-inch hose around. There's a bunch of junk in the underpass, though, eh? بریم این تو اینجا پیدا میشه فکر کنم. بعد بریم از این تو این کابل رو برداریم. آره گفت اینجا یه کابلی وجود I داره. could use that hose. Come, bloody Cobb. thing screw. With this help? I glance این اومد up. داد. Kid's اوکی. holding an oversized. Jesus. چاقوه. What are you doing carrying a knife like that? You know, Jeez. تو چرا چاقو دستته؟ میگه میخوام که خودم دفاع What's wrong with کنم. a whistle or pep? I can look after my... Whatever. Well, if you can... اوکی. God. Fine. Great. So, Mr... Carter. right. So, باید باش Mr. مصاحبه Carter, کنه که what led you to be چاقو رو living down بده. here? I'm not. So, Look, maybe I don't mind living rough. Maybe I prefer it to being tough, but I work. I have places I can stay. I'm fine. okay, well, surely you've noticed the در recent راجبه spate of مثلا disappearances. حس Not to mention the mental بی خانمان بودن و illness-related کارتون violent خواب بودن crimes. میپرسه میگه من نیستم. No, haven't heard of. You going to help me or not? Ugh, maybe I should ask Bill. باید بهش اطلاعات بده. خب You think people have been disappearing? There used to be a whole community میگه down here. کارتون خوابا دارن قید میشن. I was a kid last خبری time I was ازشون down نیستش. here, but it does seem quiet. Cops are ignoring it, of course. حالا اون یارو Nice شاید story. کارتون It's خواب just بود business as کشتنش. usual. حالا Folks, they move on. داستان Maybe چیه؟ they find a job. Maybe no one gives a shit. میگه and شاید no one's مثلا keeping یارو از tabs. اینجا It's رفته all bullshit. شغل If پیدا you want کرده یا my هر help, چیزی. just ask around. میگه برو بپرس. Okay, what خب. was that about mental illness? Cops say they're swamped with violent crimes, hobos going nuts, spouting gibberish. اوکی Seen میگه anything like that? کارتون خوابا دارن دیوونه میشن. مثلا یه سری رفتارا دارن. میگه هم چیزی دیدی؟ اینم داره باهاش فکر میکنه. میگه اون یارو که تو قطار بود همچین داستانی داشت. ولی خب You get kids به acting این یارو crazy all the جوابا time. اونو نمیده. Yeah, یعنی yeah, اونو I know نمیگه all this. اصلا. Give me something I can use, or اوکی چاقو رو داد بهمون یا نداد؟ نداد. بعد برم با بیل صحبت کنم راجع به اینا، از بیل بپرسم بعد بیام به این بگم. خب Maybe a dumb question, but
Why is it so quiet down چرا اینجا خلوت شده؟ Shadowy figures with burning eyes, taking people in the night. Folks calling them Malinji. یه چیزی هست به اسم مالینجی که شبا کارتون خوابا رو میبره. Well, that's the story. میگه این داستانیه که داره پخش People have میشه. been going missing, but it's been a cold winter. مردم دارن گم میشن. He shrugs. ولی خب زمستون سردیه. شاید دلیلش این باشه. Hey Bill, you noticed people acting weird recently? میگه متوجه شدی که مردم رفتار عجیب غریبی دارن؟ You heard about the pit? Oh right. They shut it. Yeah. Well, I was helping Sarah out there. She let me stay when there was a spare bed. That's Sarah for you. But people on the street been getting crazy. مردم تو خیابون دارن Nothing new. دیوونه میشن. Not like this, Mick. Everyone's همه solid ترسیدن. blokes, you know. Fine one day. Next day they're going یه روز nuts. خوبن، Sarah روز ended up بعد in دیوونه شدن. Oh Jesus. Well, she's all right. سارا هم زنش میگه اونم افتاده، اونم رفته بیمارستان. Should have been there for her. حالش Some خوب bad نیست. new gear people getting into. I don't know, Mick. I think this is something else. اوکی خب حالا این اطلاعات رو بریم بدیم به این زنه که بتونیم چاقوها رو بگیریم Ask ازش. around and it does seem there's something. I knew it. یا پرسیدم حرفی که تو داری میزدی درست بود. Shadowy demons with glowing eyes that drag people off in the night. یه سایه‌ای هستش که میاد مردم رو میدوزه و میبره. Nonsense is یه چیز what it is. چرت و پرت Typical خرافات. shit. I tell her what Bill said about the pit and در reluctantly دیوونه ها هم بهش what I'd گفته اینه که seen in دیوونه the میشن rail car. Thanks. This is great stuff. به اون مردی که توی قطار بوده. ولی میگه اسم من رو نیار داخلش. Yeah, all right. چاقو رو به من داد. خب Guess. Look, you seem all right, kid. Go talk to Bill. میگه برو با Old بیل guy صحبت out کن. there. He loves a good yarn. Oh, اون thanks. خوشش میاد کسی باش بشینه Cringe صحبت what کنه. Bill will think as she bounces off. خب با چاقویم اینو ببریم اینو برداریم و بریم ببینیم ماشین درست میشه. Got it. Hello? بیل کجاست؟ The keys are gone. My charger. شارژرش نیست، کلیدم نیست. اوه زن است داره داده بیداد میکنه. Let me go. The hell? اسپلینتر سله؟ What's going on? همینی که میاد کارتون خوابا رو میبره. Jesus, they look like SAS or something. He's dragging the reporter to the boat. What do داره they want میندازنش توی with her? قایق. چی Is میخواد she ازش؟ actually onto something? با چاقوه که کاری نمیتونم کنم. I think these are the guys that shot the old timer up at the railway. فکر کنم همونایی که اونو Shadowy کشتن. figures with burning eyes. دقیقا همونایی که تو سایه میان و چشای نورانی دارن. Shoved from مالینجی. behind. اوه یکی از پشت سرش. گرفتنمون. Sudden icy cold انداختم shocks me زیرا. awake. چه داستان قشنگی داره بازی. Frozen. Can't move. یخ بستم نمیتونم تکون بخورم نمیتونم حس کنم. فقط تاریکی میبینم. I struggle, gasp in دارم panic, تلاش and میکنم. the blackness fills my lungs. Then I have no نفسم breath to نمیتونم scream. بکشم. نفس داد زدنم ندارم. I try, but the ice in my lungs coils its way to my brain. And I know خفه that I am شد. dying. میدونم که دارم The میمیرم. cold blackness falls away, leaving only nothing. همه جا And تاریکیه. I know, و فقط somehow, میدونم که I am dead. من مردم. But then, every neuron of my brain firing all at once, tearing apart, twisting out in all dimensions, then contracting, speed of light, back into nothing. یه توهمی زدم و Sudden icy برگشتم cold shocks me awake. دوباره برگشتم به Same همینجا. sensations, the same panic from minutes دقیقا داره before. همونا رو تصور میکنه Only this دوباره. time, I remember to hold my breath. الان این دفعه یادم است میدونم که باید نفسم رو نگه دارم. I can't get. نمیتونم I کاری jerk کنم. at the bonds, the rough cord cutting, but the ropes are too strong, too tight. تناب خیلی Gotta get قویه. my hands free. باید دستم رو جدا کنم. I jerk at the bonds, the rough cord cutting into my wrists, but the ropes are. I jerk at the bond, but the ropes are too strong, دوباره همونا too رو tight. میگه داره میره پایین. I've got to get my. باید دستم I've got to get my.
چیکار کنم دستت؟ با چاقو. I managed to work the knife from my back pocket and awkwardly چاقو رو saw در through the آوردم. ropes. تنابو پاره کرده. خب پاشو باز کن. Frantic, I feel about, but blind. نمیبینم. I خب wrench the باز sack from my کن. face. My eyes sting as I blink through the water, trying to get چشام my سوخت وقتی bearings. که چشامو باز کردم زیرا. Oh God. همه کارتون خوابه اینجا. I yank at the ropes, but only manage to knot them tighter. بعد جلوش اینه که I اصلا set to نمیدونه work on زنده the است یا rope, نه. knife slipping in my hand. My vision starts to dim, my lungs filling with fire. I'm barely a quarter way through, and I'm not نمیتونه gonna نفس make it. بکشه. Hopeless, I return to sawing at my bonds. Black stars dance across my vision. دوباره چشاش I سیاهی keep at رفت. it, even as they expand, obliterating consciousness. Then primal impulse fills the vacuum, takes command of my lungs, forces them full of water. Again, I drown. دوباره غرق شدم. No! Sudden icy cold shocks me awake. یه آب یخ دوباره منو بیدارم کرد. I've got to get my... I managed to work the... I wrenched the... خب همون کارا رو دوباره I انجام set to work on میدیم. the rope, knife slipping in my hand. My vision starts to dim. I'm barely and I'm not gonna make it. میگه من میدونم Gotta get up. I grab the jerry can as it sinks past. اینو چیکار کنم؟ این چیه؟ توی بس That won't work. این چی؟ Need فیوله رو to think of some more hole. Pushing the tube into the can, I suck the water from it and take a breath. اوکی. اونو گذاشت توی دهن نشونه کرد تو اینکه از تو اون داره نفس میکشه. Don't need another breath yet. خب اینجوری نفسش پر میشه. I return to cutting with renewed strength. At last, the ropes give way. I kick to the بالاخره پریده surface, شد. glimpse brutalist concrete rising from the chop, and swim towards it. حالا از مرگ برگشتیم Collapsed یا on the embankment, shivering in the bitter wind. I try to make sense of what's happened. I died. مردم؟ They killed me, اونا منو کشتن. but I am no longer dead. ولی من الان نه زندم. من هنوز زندم حروم زاده. End of chapter 1. بازی پوینت اند کلیک ادونچر قشنگی بود. چپتر 1 تموم شد و فکر میکنم دموش اینجا تموم شده باشه. بازی 2025 میاد. You survived them. اوکی. یه کاتسینش هم ببینیم. برگشته از اونجا و حالا میاد تو سطح شهر و داستاناش. بازی 2025 میاد. استوری جالبی داره. کشتنش ولی خب تونست خودشو نجات بده. حالا اینکه الان زنده است یا مرده رو نمیدونم، ولی فکر میکنم زنده باشه دیگه. از مرگ خودشو نجات داد. Frozen here. I feel myself returning to the world. کشتنش I'm دوباره. still frozen here. میگه من هنوز یخ زدم. خیلی عجیبه. اوکی. بازی جذاب بود. دمتون گرم که نگاه کردید. یا علیه مراقب خودتون باشید.